Hi guys, I'm Jim Sipiris. I'm your friend, assistant, helper. හොඳයි. අපි ඈත අතීතයට ගියොත් අපේ ජන සමාජය තුළ කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව, English language එක කියන එක හැඳුන්වේ? ඔවුන් කියන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඔවුන් කියනවා කඩ නොහොත් කඩුව. එහෙමනම් කඩ පොලිෂ් කරගෙන ඔබත් වැඩෙක් වෙන්න කැමතිද? වැඩෙක් වෙන්න කඩ පොලිෂ් කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. එහෙනම් එහි මුල්ම ස්ථානයටත් සිට මුල්ම ස්ථානය first step yes. okay. චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් හොඳ ෆ්ලුවන්සි එකකින් native speaker කෙනෙක් තරමටම විශ්වාසයෙන් හා සරලව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබ භාවිතා කරන්නට පුළුවන් බවට ඔබට භාවිතා කරන්නට උගන්වන ඒ වගේම ඔබ පුහුණු කරන බවට මම ඔබට ඉතාමත් දැඩි ලෙස පොරොන්දු වෙනවා. ඒ වගේම මම දන්නවා මට ඒක ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න ධෛර්යයක්, දැනුමක්, ආශාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් රැඳී සිටින්න මාත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉතාමත් සරලම මුල්ම අවදියේ සිට රුක්ෂක්සේ මේ දැනුම වර්ධනය වන තෙක්. මං අනිවාර්යයෙන්ම දන්න දෙයක් තමයි ඒ සඳහා විශාල කාලයක් ඔබට ගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද එක දෙයක් තමයි you should know. One thing you should know is this. You should try to think in English. That is my first advice I give you. ඔබ ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්නට පටන් ගත්ත දවසේ සිට ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම කතා කිරීමේ හැකියාව ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය කර හැකි බව මා අත්දැකීමෙන් හා පුහුණුව තුළින් ලබාගත් ඒ දේ කරන්න පුළුවන් බව මා හොඳ ආකාරව දන්නවා. එහෙමනම් how should I make you speak? How should I plan or prepare to guide you? It's very simple thing. මෙහෙමයි. මම ඔබව කොහොමද පුහුණු කරන්නට යන්නේ? ඔබව හසුරුවන්නට යන්නේ මේ සුවිශාල මේ දැනුම අත්පත් කර ගැනීම සඳහා. මෙහෙමයි. English language එකේ තියෙන ඉතාමත්ම සරල words දෙකක් භාවිතා කරලා ඔබ මුල් පියවර තැබිය යුතුයි. right? මොනවාද මේ මම කියන words? අපි words දෙකක් එකතු කරලා පුංචි වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රෙස් එකක් ඒක අසම්පූර්ණ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන් අර්ථයත් එක්ක. නමුත් එවැනි පියවරකින් ඔබේ ගමන ආරම්භ කළොත් definitely you will win. Right? What are these words? Yes. Demonstrative adjectives and nouns. Demonstrative adjectives කියන්නේ yes ඔබ කවුරුත් දන්න ඉතාම සරල වචන හතරක්. What are they? This, that, those. Right? Yes. And also, you know what nouns are. Nouns are very simple words. Right? That is one of the first word classes. Word class වල මුලින්ම භාවිතා කරන word class එකක් තමයි nouns. Right? Okay. For an example, TV, computer, boy, girl, camera, book. Right? ඒවා අපි ඒක වචන නාම පද කියනවා singular nouns. Right. එහෙමනම් මම මේ උත්සාහ කරන්නට යන්නේ මේ demonstrative adjectives හතරෙන් first one පළමු එක එහෙමනම් this කියන word එක කොහොමද ඔබ natural speaker කෙනෙක් විදිහට native speaker කෙනෙක් විදිහට භාවිතා කරන්නේ. Don't think of Sinhala. Think only in English. Right? Yes. Let's start. Now, yes, word is this. This කියන්නේ යම්කිසි එක් දෙයක්, යම්කිසි එක පුද්ගලෙක්, යම්කිසි ස්ථානයක්, right? විග්‍රහ කරන්න, පෙන්වා දෙන්න භාවිතා කරන word එකක්.
right? ඒක තේරුම මේ කියන අර්ථය. ඔබ මේ කියන this කියන word එක එක්තරා ඔබට අවශ්‍ය nouns කීපයක් එක්ක ඒ කියන්නේ එක් නාම වචනයක් එක්ක noun එකක් එක්ක singular noun එකක් එක්ක භාවිතා කළොත් මෙන්න මේ ආකාරයේ අර්ථයක් ඔබට ගොඩනගන්න පුළුවන්. Right? This pen, me pen. This camera, me camera. This computer, me computer. Me pariganaka. This environment, me parisaraya. This school, me pasala. This language, me bhasha. This government, me raja. Right? In this way, in this manner, you can be successful. You should have great courage to start, to begin this journey of learning English, right? It's very simple thing. Think only in English, okay? Right. එහෙමනම් අපි ඊළඟ demonstrative adjective එක ගත්තොත් these. Yes, there's a slight difference between or a remarkable or slight difference between these two words. That is, we talk about things. අපි කතා කරනවා එක එක දේවල් ගැන. කොහෙ තියෙන දේවල්ද? Here, මෙහි, මෙතන. මං අපි අවට තියෙන දේවල් කීපයක් ගැන කතා කරන්න අපි these කියන demonstrative adjective එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපි මොන nouns ද භාවිතා කරන්නේ මේවත් එක්ක? මොන nouns ද කියන එක මම අදහස් කරුවේ singular nouns or plural nouns. Yes, we have to use plural nouns. Camera, cameras. Book, books. Pen, pens. අපි simple s එකක් අපි s එකක් භාවිතා කිරීම තුළින් අපි ඒක වචන නාමපද බහුවචන කරගන්නවා. ඒක තමයි තියෙන සරලම මුල්ම අපි කවුරුත් දන්න පළමු පියවර. right? එමනම් ඒක අපි මොන ආකාරයෙන්ද ඩෙවලොප් වෙන්නේ කියන එකත් මගේ ඉදිරි පාඩම් තුළින් ඔබව ඉතාමත් සුවිශේෂී විදිහට දැනුවත් කරනවා, පුහුණු කරනවා, උගන්වනවා. Okay, right. Let's start. Now, these books, me pot. These pens, me pen. These cameras, these schools, these buildings, me ගොඩනැගිලි. These demands, me ඉල්ලීම්. These requests, me ආයාචනයන්. These hopes, me බලාපොරොත්තු. These dreams, me සිහින. Right? මං මෙතන ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නට ගත්තු example සමගම ඔබ තුල තිබෙන අභිලාෂයන් අදහස් මේ ආකාරයට ගොඩ නගන්නට ඔබට නිතැතිම්ම පුළුවන් බව මං ඉතාමත් දැඩි විශ්වාසයෙන් කියනවා. මේ තමයි this is the beginning of journey of English. Yes, if you can use these words in this manner, in this way, definitely you can achieve your target, right? Yes. එවනම් අපි බලමු. Let's see how you should use next demonstrative adjectives with nouns, right? Yeah. The other one is that. We use this word අපි මේ වචනය භාවිතා කරනවා මොනවා කියන්නද? Yes, things which are away from us. Things which are some distance away from us. Not here, but there. Right? We are going to talk about things which are there. අපි එක එක දේවල් කතා කරන්න යන්නේ අපෙන් ඔබට ඈතට තියෙන එක් දෙයක් පිළිබඳව. මෙහිදී ඔබ මතක තබාගත යුත්තේ that කියන අපේ ඊළඟ demonstrative adjective එකත් එක්ක අපි භාවිතා කරන්නේ singular noun එකක්. Right? ඒකේ අර්ථය that කියන word එකේ අර්ථය තමයි අර කියන්නේ. Right? Yes. එහෙමනම් yes, here are few examples. That building අර ගොඩනැගිල්ල. That office අර කාර්යාලය. And we can say that church අර පල්ලිය. That school අර
parcel, that tree, that house, that dog, right? And in this manner, you can build up a number of phrases. Phrases වාක්‍ය කොටස්. Phrase එකක් කියන්නේ වාක්‍ය කොටසක්, වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. It doesn't have a complete sense, but still there's some meaning, right? With the help of these phrases, මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ ආධාර කරගෙන අපි අපේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න, ඉංග්‍රීසි කියන අපේ ටාගට් එක achieve කරගන්න අපි මේ පියවර තියලා තියෙනවා, right? Okay, then we have discussed 3 demonstrative adjectives up to now, right? Yes. Now I'm going to teach you the other one, the last one, that is those, right? How can we use this word those in our simple sentences, right? In our phrases. Okay, THOSE, those කියන්නේ අරවා, right? We mean some things which are away from us, which are some distance away from us. That means not here, there, right? Yes. එමනම් those children, ඒ ළමයි, those demands, ඒ ඉල්ලීම්, right? Those supporters, ඒ ආධාරකරුවන්, those computers, ඒ පරිගණක, right? In this manner, you can create, you can build up, you can say, you can use a number of phrases as you want. මේ ආකාරයෙන් ඔබට අවශ්‍ය කොතරම් ප්‍රමාණයක්ද ඒ දක්වා ඔබට නිර්මාණය කරගෙන යන්න පුළුවන්. Just my request is think only in English. That is the secret, right? Yes. So if you can use these singular nouns, plural nouns, along with all these 4 demonstrative adjectives confidently or with confidence, that means you have started first step of a long journey of achieving a greater knowledge of English, right? So when I finish my video, when I stop this, at the end of this program, this video, I'm quite sure you can use independently these demonstrative adjectives and nouns together and to give very simple idea. I hope that you should achieve your target with my support. As I told you at the beginning, I'm your friend, I'm your supporter, I'm your helper, right? Yes. Okay. So, in this manner, I hope to continue my other videos step by step. Yes, my secret is that I start everything in a simple way, in a simple manner, right? And also, my other request for you to follow is that think only in English. අපි අද ඉඳලා සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වලට අපේ අදහස් පරිවර්තනය කිරීම නතර කළ යුතුයි. right? ඔබ ඒක නතර කළොත් ඔබට මං මේ දෙන බීජය ඔබ තුළ රෝපණය වෙනවා නිතැතින්ම. You will become a fluent English speaker. That is my hope. That is my aim. Right? That means without much difficulty, without much effort, you can achieve your target. But if you don't listen, if you don't practice, if you don't take any effort to use all these words, that means demonstrative adjectives along with simple nouns, then I cannot take you and I cannot help you to make your dream of English true. Then yes, I again and again
මම නැවතත් දැඩි ලෙස කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්න මේ සරල words කීපය භාවිතා කරන්න ඔබට නිතැතින්ම ආත්ම ශක්තිය ධෛර්යය ඔබ තුළ වැඩි වෙලා ඒ තුළ ඔබ ඉංග්‍රීසි කියන ටාගට් එක achieve කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පිටුවහලක් වෙනවා. That is my final aim. It must be your final aim. Okay. Yes, I think you understood everything, right? Until we meet with another video like this, I'm going to stop, right? Yes. Bye-bye.